Die Prüfungsmaterialien zu B2 von Herrn Saini bekommen. Für die B2-Prüfung. Also da gibt es eine Weile noch. Und dieser B2 Goethe-Institut Prüfungstraining. Ja, Materialien zur Training, Prüfungstraining. Das heißt dann alle 4 Teile, schreiben, lesen, hören und sprechen. Mit Audios. Die muss ich dann downloaden, checken und vielleicht können wir, naja, B2 ist ja zu früh. Wir müssen zunächst diese Grammatik zu Ende bringen. Naja, ich habe die Materialien. Was wir dann später tun können, ist, ich teile diese Materialien mit euch allen. Okay? Und wir können auch dann diese Materialien teilweise zu Hause lösen. Wenn es möglich ist, dann machen wir diese Aufgaben auch hier genau der Zeit nach. Wenn es steht, ihr habt 3 Minuten zum Lesen, dann genau 3 Minuten müssen wir damit aufhören. Time Management, das ist etwas, das wir alle lernen müssen. Sonst ist es sehr schwer. Das passiert oft bei uns in den Prüfungen auch. Bei der Universitäts- und College-Prüfungen. Zur letzten Minute wollen viele Studenten noch etwas mehr schreiben. Also was man in den letzten Minuten schreiben kann, weiß ich nicht. It's a prestige issue. बहुत स्टूडेंट्स वो लास्ट में आंसर बुक को पकड़ के बैठते हैं, सर बस 1 मिनट सर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट में लिखना है. तो आई सिंपली टेल देम 1 मिनट में तुम्हारे सूर्य 100 के 100 आ जाएंगे तो लिखो. एग्जैक्टली 1 मिनट बाद मैं छीन लूंगा. अगर वो फट गया तो उसमें मैं डैमेज लिख के मैं जमा कर दूंगा. तो what can be written in 1 minute, I don't know, because for 2.5 hours they're all like Socrates, the Greek philosopher. आंसर सोचने 2.5 घंटे सोच के वो लास्ट मिनट पे लिखना, verstehe ich auch nicht. So there are small tricks that we have to adopt when you're doing these kind of Übungen. Note down keywords, Schlüsselwörter, as I say, or keep them in mind, and accordingly structure our answers. Remember this Online-Prüfung, der größte Nachteil ist, dass wir können diese Prüfung, also das Audio oder was weiß ich, nicht wiederholen und nicht einmal sehen. वहाँ पे time limit में वो कट जाता है, it switches off. That's the biggest disadvantage. Because once you cross a page, especially with competitive exams, when you go to the next page, it's very difficult to come back to that section. It happens with some of these online exams, the JEE and what else is there? NEET and NET and all the other exams which are now conducted online. Once you finish a section, you cannot go back to it. Then the time starts for the next session or the next item or the next section of that exam. So suddenly you feel, nahi, wo answer galat tha, now I have the right answer, let me go back and correct it. It doesn't allow you. So वो बहुत बड़ा disadvantage है. Auch hier, Online-Prüfung. Das Schwierigste bei den Online-Prüfungen, vor allem für Fremdsprachen, ist das Hören. Wenn die Internetverbindung nicht gut ist oder es kann zu jeder Zeit Probleme geben mit den Verbindungen. Jeder von uns weiß das. Ob man in Indien ist, egal wo in Indien, oder ob man in Deutschland ist, es kann zu jeder Zeit Internetverbindungsprobleme geben. Anytime. And we have to take that into account, some noise. At that exact moment when we want to, a crucial word or phrase, there'll be a traffic noise outside, some truck going past, blowing a horn, or an ambulance or a police or a siren blowing, and you can't repeat it.
So we have to keywords so that we are in a position to get the entire whatever is being played at one go. Und damit beschäftigen wir uns teilweise heute, nicht sehr viel, also teilweise. Das Audio, das wir am Freitag uns angehört haben, dieses Audio spiele ich heute noch einmal. Es geht um das Thema Obdachlosigkeit. Wir kennen schon diese Situation. Ja, von den Wörtern hier. Frustration, man ist frustriert, Alkohol, Wohnheim, also welche sind die Ursachen und so weiter, die haben wir schon diskutiert. Und dann das Audio von zwei Leuten hier, Klaus und Andreas, die beide sind jetzt obdachlos und sie bekommen Unterstützung von dem Staat. Ja, der Staat, S-T-A-A-T, the state, that is the country, the government. Die Stadt is the city or the town, Kleinstadt, Großstadt. Der Staat, S-T-A-A-T, the state. State also here means the country. So, das Radiointerview haben wir uns schon mal gehört. How many of you remember this audio? Yes, sir. Ein bisschen. Ein bisschen. Und do you still recall why Klaus is arbeitslos or why Andreas is arbeitslos? Yes, sir. Klaus, Andreas, his company had Leuten, he sagt über the figure, nikal diya means kündigen. Vielleicht. Kündigen, ja. Ja, und werden arbeitslos. Andreas werden arbeitslos und dann sucht für, he went to einen Obdachlag, ohne Dach, eine Firma, Sozialfirma und dann helpt für ein neues Haus. Das ist für Andreas und für Klaus. Klaus hat einen guten Job, aber wechselt ihren Job. Und im neuen Job finden viele Probleme. Job. Okay. Job und in neuen Job findet viele Probleme und dann wird arbeitslos und lebt am Straße. Lebt auf der Straße, ja, okay. Wie alt ist der und warum bekommt er keinen neuen Job? I think 20 Jahre arbeitet als Kaufmann, was ich notiere. So vielleicht Alter 35. Ich bin nicht sicher. Ja, 52. Er ist 52 Jahre alt. Okay, die anderen, habt ihr eine Ahnung? Do you remember anything? Otherwise, I play it again. Kein Problem. Yes, sir. I'll play it again. No problem. I was just wondering if you still remember. What we have to do is, das ist ein Radio-Interview. Also wenn man hier sagt, ein Radio-Interview, you have to be prepared with that word interview. Also das ist immer eine Frage und Antwort. Okay, the trick. It's a Frage und Antwort. It's not a Dialog oder Monolog oder ein Gespräch. Gespräch bedeutet, es kann mehr als zwei Personen da sein. Mindestens zwei, aber mehr als zwei können da sein. Das erstens. Das ist auch kein Problem. Jede Stimme ist anders. Each voice is different. Dann bei einem Radiointerview zwei. Kann auch mehr sein, aber mindestens zwei. Interviewer und Interviewee. So, Frage, Antwort. Zuerst die Frage gut zuhören. Listen to the question attentively. Then once you have the question, you can kind of expect something related to that in the answer somewhere spoken by this person who has been asked this question.
But remember again, people do not directly answer the question. They will go around it in a roundabout way. How long have you been on the streets? Suppose this is a question. It will not be seit 15 Jahren, seit 5 Monaten oder so. Das ist niemals direkt. Ja, wissen Sie, ich hatte eine sehr schöne Arbeit gehabt und 15 Jahre habe ich da gearbeitet. I'll start off in an indirect way that way. And somewhere that thing will be thrown. And it's never seit 5 Jahren. Ja, es ist schon 5 Monate her, dass ich dann ohne Arbeit hier auf den Straßen lebe. Ja, schon 5 Monate her. So, it's been a 5-month period that I've been on the streets. So kommt es manchmal auch. So the tricks, as the book also tells us, tips here, man notiert hier Stichpunkte oder Stichworte. Stichworte oder Stichpunkte sind nichts anderes als bullet points. So that bullet points there means not complete sentences, but single words. 5. Yeah, just put 5 Jahre. Straße, arbeitslos. Put on individual words. If possible, try to put them in topics which led to that problem. Thematically, as the hint here is. Also, warum, Grund. Dann die Situation wird manchmal beschrieben. Then the objectives are there. And Nachteile, Vorteile vielleicht. So if you can just arrange them in some pattern, a thematic pattern or some chronological pattern, it'll be easier to recall that, because meist mit diesen Hörübungen haben wir Fragen. Hören Sie das, also Sie hören einen Text, beantworten Sie dann auch diese Fragen. So these Fragen which are then asked are a yes-no type of question. Einerseits. Zweitens, sie können auch richtig oder falsch sein. It's a small word that makes a difference. Right? So just pay attention to that. Or the third alternative there, sometimes they ask you to give you a wrong sentence and ask you to see whether it's what is a corrected form that you can give, possibly. But that's not very frequently asked. So, ich spiele das nochmal. Und wir können das vielleicht hier unter Gründe und die Situation jetzt, also zur Zeit des Interviews, so notieren. What were the reasons for him being homeless, also Klaus? Und danach, was ist seine Lage now, seine Situation jetzt? I'll play this once, and then it'll be followed by Andreas. Same reason again. See if you can quickly jot down, note down, or here in Kopf behalten. We'll gather as much as we possibly can, and we'll come to this question. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede stellen Sie bei Klaus und Andreas fest? Was sind hier gemeinsam? Ja, zwischen Klaus und Andreas, und was sind unterschiedlich? Okay, so let's play this once. After that is over and we have gathered everything, we'll listen to it one more time, falls ihr das wollt. Remember, we have that freedom now, das ist keine Prüfung. Modul 2, Aufgabe 3. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Brisant. Auch heute wieder mit einem aktuellen Thema Leben auf der Straße. Bei mir im Studio Klaus Mahlke und Andreas Huber. Klaus, wie lange leben Sie schon auf der Straße? Ja, so seit ungefähr 5 Jahren.
Wie kam es denn dazu? Naja, also, früher habe ich eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Ich habe über 20 Jahre als Speditionskaufmann bei einer großen Firma gearbeitet und war dort für die Kundenberatung verantwortlich. Aber dann wurde ich versetzt und musste nach München ziehen. Und mit dem Chef hier bin ich überhaupt nicht klargekommen. Wir hatten nur Probleme miteinander. Auch unter den Kollegen gab es viele Intrigen. Jeder hat nur an seinen Vorteil gedacht. Nachdem mir dann bei der Arbeit ein paar Fehler passiert sind, hat man mir gekündigt. Und wie ging es dann weiter? Haben Sie nicht versucht, eine neue Arbeit zu finden? Doch, natürlich, zuerst schon. Aber ich war damals schon 52. Und wer gibt einem denn noch einen Arbeitsplatz in dem Alter? Auf meine Bewerbungen kamen nur Absagen. Und irgendwann habe ich mich dann mit meiner Arbeitslosigkeit abgefunden. Und warum haben Sie auch Ihre Wohnung verloren? Die Mieten hier sind ganz schön hoch. Und mit dem Arbeitslosengeld konnte ich meine Wohnung bald nicht mehr bezahlen. Ich habe eine kleinere, billigere Wohnung gesucht. Aber wenn du keine Arbeit hast, bekommst du auch keine Wohnung. Ich war ja noch relativ neu hier in der Stadt und hatte auch keine Freunde, bei denen ich hätte wohnen können. Tja, und so bin ich auf der Straße gelandet. Wie sieht Ihr Leben jetzt aus? Naja, tagsüber versuche ich, Geld und Essen aufzutreiben. Manchmal esse ich auch in einer Suppenküche. Mein fester Schlafplatz ist mit 2 anderen Obdachlosen in der Nähe vom Bahnhof. Welche Rolle spielt der Alkohol in Ihrem Leben? Früher habe ich gar nichts getrunken. Aber wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol runterspülen. Andreas, Ihr Leben sah ja bis vor kurzem noch ganz ähnlich aus, oder? Ja, stimmt. Aber ich habe echt Glück gehabt. Erzählen Sie doch mal. Ja, also vor 2 Jahren bin ich plötzlich arbeitslos geworden. Meine Firma hat einfach 800 Mitarbeiter entlassen. Ich hatte nichts mehr zu tun. Mit einem neuen Job hat es nicht geklappt. Da habe ich mit dem Trinken angefangen. Und dann kamen noch Schulden dazu. Meine Frau wollte das bald nicht mehr mitmachen und hat irgendwann die Scheidung eingereicht. Ich musste aus unserer Wohnung ausziehen und wusste nicht wohin. Durch den Alkohol hatte ich auch einfach wenig Motivation. Und wenn du dich den ganzen Tag in der Stadt aufhältst, dann triffst du auch ziemlich schnell Leute, denen es so geht wie dir. Im Winter habe ich es dann auf der Straße nicht mehr ausgehalten und bin in ein Obdachlosenheim gegangen. Und das war eigentlich mein Glück. Warum? Dort habe ich einen sehr engagierten Sozialarbeiter getroffen, der mir wirklich geholfen hat. Er hat mir erklärt, wie ich über das Sozialamt eine Wohnung bekommen kann und mir mit den Anträgen und Formularen geholfen. Er hat mich wirklich motiviert. Und mit der eigenen neuen Wohnung hat es dann auch bald geklappt? Ja, ich habe jetzt eine 30 Quadratmeter Wohnung. Klein, aber mein. Wenn ich es jetzt schaffe, wieder ein normales Leben zu führen, dann kann ich mich auch endlich wieder um meine Tochter kümmern. Aber dafür muss ich auch noch den Alkohol in den Griff bekommen. Wie finanzieren Sie die Wohnung? Im Moment bezahlt das Sozialamt die Miete. Aber ich hoffe, dass ich auch bald eine Arbeit finde und wieder für mich selbst aufkommen kann. Klaus, macht Ihnen Andreas Geschichte Mut? Ja, schon. Vielleicht sollte ich mich da auch mal erkundigen. Aber vielleicht bin ich auch schon zu lange auf der Straße. Ich glaube, so ein bürgerliches Leben ist auch nichts mehr für mich. Naja, mal sehen, was noch kommt. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Ja. War das klar genug? Alle? Ja, Sir. Jetzt, heute könnt ihr dann alle das gut mitbekommen. Yes, Ja, sir. Sir. Ja, everyone? Alle? Nein, Sir. Okay, wir beginnen mit dem Nein. Was habt ihr, oder was hast du denn nicht mitbekommen? What is it that you could not grasp? Sir, Part. ich habe diese Hören ein bisschen schwierig gefunden. Okay, bevor wir da kommen, erstens, ist deine Internetverbindung gut? Yes, Sir. Sir, ich höre mit meinem Handy, ich weiß nicht. Ja, das kann ein Problem sein. Das kann ein Problem sein, Devika. Can be a problem. So, never mind. Sometimes there is no other alternative.
So in spite of that, also, ja, trotz dieses Handys, war das Audio klar genug oder wegen des Handys, das war nicht klar genug? So wegen des Handy ist klar. Okay. So gar nichts oder hast du etwas bekommen? So etwas bekommen. Okay. So that is a negative that we have to keep in mind. So on the day of the exam, we make sure that you probably will have to have some laptop or something open. Yes, sir. Especially by lesen, that the text becomes very small on the handy screen. It's very difficult to read the text. So we'll have to work out some alternative there. Tun wir haben noch Zeit. Okay. Jetzt die anderen. Und Devika auch. Was könnt ihr hier einander erzählen? Zwischen Klaus und Andreas. Was ist hier gemeinsam und welche Unterschiede gibt es hier? What's common to both? What's different? So für Klaus, sie hat ein Problem mit anderen Kollegen. Er hat ein Problem. Ja, sorry. Hat ein Problem mit anderen Kollegen. Ja. Und seit 20 Jahren haben sie etwas gesagt. Hat er etwas gesagt. Ja. Und Mieten ist hoch. Deshalb kann er nicht wohnen. In Ja. Wohnung, ja. Ja. Hm? Für Essen, er isst in Suppenküchen. Ja. Ja. Gut, und jetzt die andere. Was könnt ihr hier hinzu? Sir, Mhm. Ja, wer spricht? Also Anjali oder ist das Babita, Sie können beginnen. Babita? Ja, okay. Ja, Sir. Klaus hat seit 20 Jahren als ein Kaufmann gearbeitet. Als Kaufmann, was für ein Kaufmann? In einer Firma. Welche Firma? Habt ihr das bekommen? Eine große Firma. Ich weiß nicht, was ist. Okay, let's note that aside. There is a word that was used specifically. It's a new word for many of us. Wer kann das hier mir erklären? Raja, hast du das bekommen? Oder Shashank? Did you catch that word? Wo er gearbeitet hat? Oder Abi? Das ist ganz am Anfang eigentlich. Wenn nicht, ist kein Problem. It's my question and not an exam question. Sir, vielleicht spenden something. Ich bin nicht sicher. Spenden. Ja, Anfang ist richtig, aber nicht der Rest des Wortes. Okay. Okay? Ja, das beginnt mit SP. Ja, genau. So far, so good. It's my question. Okay, so let's look at the other aspect. Ja, weiter, bitte. Ja, Sir. Und er hat Probleme mit ihren Kollegen. Mhm. Deshalb er verlor ihren Job Seinen Job. und seinen Job. Und er ist 52 Jahre alt. Deshalb bekam er keinen Job. Einen neuen Job oder einen anderen Job. Und heutzutage hat er keine Wohnung für Leben. Wegen des Mieten ist sehr hoch. Ja, okay. Gut. Und, Ja, und er hat keine Freund auch. Mit ihm er wohnt. mit dem er wohnen kann, ja? Okay. Ja. Und Ja. er ist manchmal in der Suppenküche. Ja, noch etwas, die anderen? Sir, unterschiedlich ist, Klaus ist nicht so motiviert, aber Andreas ist motiviert. Aha. Und er hat eine Wohnung
Einen kleine Wohnung, aber Klaus hat keine Wohnung. Er schlaft am Straße und er möchte nicht neue Job beginnen. Keine Motivationen. Aber Aha. Andreas hat einen Tochter vielleicht, Tochter, sie möchte ihre Tochter sich kümmern. So, beiden trinken Alkohol, aber Andreas möchte das weglassen, entlassen. Aber Klaus hat gesagt, ich trinke nicht als erste Mal, aber wenn er im Straße leben, dann beginne ich auch Alkohol. Ja, warum? Warum trinken die beiden Alkohol? Vielleicht sie hat keinen Job oder fühlen sie nicht gut, darum trinken beiden. Können wir ein Wort aus diesem Kasten nehmen, warum sie Alkohol trinken? Yes, sir. They do not have the work. Arbeit, Chancenlosigkeit. Chancenlosigkeit. Aha. Was sagen die anderen? Oder Arbeitslosigkeit. Ja, also warum trinken die beiden Alkohol? Herr Schalk? Abhishek? Die Schulden. Die Schulden. Schulden. Wegen Schulden meinst du, Raja? Nein, aber er hat gesagt, Ja? nach Alkohol trinken, er hat Schulden. Oh, einen Moment. Ich denke ein Wort. Shashank, what do you have to say? Warum trinken die beiden Alkohol? Abhishek, bolo. Can you choose a word? Frustration. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das ist aus Frustration. That he mentioned there. And he mentioned it in a very beautiful way. He said, शराब में गम डुबाना पड़ता है. I'll give you in Hindi. He has to drown his sorrows in alcohol. He said that in German. I want you to catch that phrase. Erstens, I'll play it again. So, drowning sorrows in alcohol, number one. Number two, the reason why he doesn't have a job is already mentioned. There is schon alt. Vielleicht ist Andreas jünger. Das Alter von Andreas kennen wir nicht. He doesn't say how old he is. Maybe he's younger than Klaus. Vielleicht. Da hat man dann bessere Chancen, wenn man ein bisschen jünger ist für die Arbeit. Because there are other issues here. Ein alter Mann, also wenn er vielleicht 55 oder mehr als dieses Alter ist, der bekommt normalerweise keine Arbeit mehr, denn er wird in die Rente gehen sehr bald. So very, very quickly he'll be pensioned off. So which means the company is now invested in him and suddenly he becomes a pensioner, then you have to invest in some new person. So die Firma hat auch kein Interesse. Deswegen wollten sie auch dann jüngere Leute, die die Arbeit dann leisten können. And an old person also vielleicht, if it's physical work, mental work, lots of calculations, lots of thinking, vielleicht kann er diese Arbeit nicht richtig oder zurecht tun. So die Denkweise dieser Firmen ändert sich sehr. It's very, very difficult to understand the psychology manchmal of the firms. As an thing here, I was once offered a job by one CEO here of a company. He had asked me to recommend some people and I gave him a few names. I said, you test them out. And then very jokingly he said, sir, aap bhi apply kar sakte ho. Even you can apply. I said, yeah, look, I don't mind applying. But my question to you right now, before you even appoint me or put me through an interview,
can you afford me? He was shocked by that question. Sir, what do you mean? Sir, can you afford my salary? Do you have enough in your company to pay me? Because what I bring with me will be loads of experience which none of your youngsters can have or will have. So you have to compensate me for that. Can you do that? If you can't afford me, don't even try any light-hearted comments. I know you can't. So let's leave it there. I'll send some of my students to you. And he thought it over. Then he said, sir, your answers are very, very tough for me to even argue with it. But then you couldn't have afforded me. So tomorrow when you are going for an interview, that also will practice sometime. How to give smart answers in an interview without being rude or offensive. Okay, 2 things you have to catch. Wo hat Andreas am Anfang gearbeitet? Und zweitens, warum Alkohol trinkt. Ja, okay, ganz schnell. 2. Aufgabe 3. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Brisant. Auch heute wieder mit einem aktuellen Thema Leben auf der Straße. Bei mir im Studio Klaus Malke und Andreas Huber. Klaus, wie lange leben Sie schon auf der Straße? Ja, seit ungefähr 5 Jahren. Wie kam es denn dazu? Naja, also früher habe ich eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Ich habe über 20 Jahre als Speditionskaufmann bei einer großen Firma gearbeitet. Ja. Ich bin Kaufmann. Spedition. Spedition. Spedition heißt das Wort. S-P-E-D-I-T-I-O-N. S-P-E-D-I-T-I-O-N. Spedition, die Spedition. Was ist Spedition? Any idea, anybody? No, sir. Raja, you're the one who is in the job? It's goods handling, freights, ich habe kein Wort. The Mensch, wer handelt die Freights? Zum Beispiel von Flugzeug oder von Schiffe. Ja, sehr gut. Dann kann man die. Let's put it this way. It's Die basically Waren. it's something like what you would call a forwarding agent. A hauler or a haulier, or a haulage, transportation, freight forwarder. So these are the people who handled all the goods that were being sent from one country to another country, one city to another city, from one firm to another firm. That's called Spedition. Die Spedition. Und ein Speditionskaufmann is a forwarding agent. It's like transporters, basically. Very simple. It's if you want it in simple terms, also shipment, trucking business. For example, what are these big ones? Leo is a company that I know of. Then there's one more in India, where they transport your household goods from literally one town to another town when you're transferred. You put everything. Yeah, that movers. You know. The only difference here, movers is basically for personal effects, whereas these movers I'm talking about, or Raja tried to mention here, haulage or trucking, they transport goods from one firm to another firm, from one city to another city.
like let's say Amul butter, Amul milk, or something manufactured in one unit, taken away into the market to the other. So they are these forwarding agents. They are the ones who contact these companies for on behalf of their company or other companies and help with the haulage, trucking, shipment, transportation of goods. This is then Spedition. Yeah, haulage or a trucking agent, the Spedition. I think commercial terms it's called a forwarding agent. Whereas forwarding means taking something ahead, transporting something. Ja, die Spedition. Er war ein Speditionskaufmann und er hat dann diesen Job verloren. Also, Für die Kundenberatung verantwortlich. ja, ja. Naja, also früher habe ich eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Ich habe über 20 Jahre als Speditionskaufmann bei einer großen Firma gearbeitet und war dort für die Kundenberatung verantwortlich. See? Und war für die Kundenberatung verantwortlich. So he was a forwarding agent for a big firm and he also took up, was it Beratung? It's a consultant, Consultant. Und Kundenberatung? a customer consultant. Right. So he was counseling on what is the best way to transport goods from one place to another, and what method, what would be the cost involved, what all are what is the paperwork involved. That is the counseling that he gave to customers. Okay. Aber dann wurde ich versetzt. Und ist versetzt. Ich wurde versetzt. Ich arbeite in Mumbai und ich wurde nach Pune versetzt. Ich arbeite in Delhi, ich wurde nach Bengaluru versetzt. So transfer. Transferred. Ja, versetzt, transferred. Und musste nach München ziehen. See? Und möchte nach München ziehen. Das Verb ziehen hat verschiedene Bedeutungen. Ziehen is to attract. It is also to pull. From this verb ziehen, wir haben das Nomen der Zug, the train that is pulling something, hauling something. So nach München ziehen, to move, to shift to Munich. Und mit dem Chef hier bin ich überhaupt nicht klargekommen. Und mit dem Chef nicht klargekommen. Wir hatten nur Probleme miteinander. Auch unter den Kollegen gab es viele Intrigen. Unter den Kollegen gab es viele Intrigen. Was ist eine Intrige? I-N-T-R-I-G-E, Intrige. Argument. Oh. Oh. Es hat eine negative Bedeutung. Wie poking. Poking their nose. Bullying, Yeah? bullying, sir, something. No. Intrigue is like scheming, lot of scheming. Daw pech in Hindi. Daw pech in Planning Hindi. and There's always some kind of, some kind of intrigue, as I said. Cabal is another word, or some scheming going on. Auf Deutsch auch Kabale. Die Kabale in English, Kabal, C-A-B-A-L. And here intrigue is the same word in English. I-N-T-R-I-G-U-E in English. And G-E of Deutsch, Intrigue. There's some behind the scene planning going on, always. One person against another person, or one group against another group. That is called intrigue. It is conspiracy. Some kind of conspiracy, some kind of scheming behind the scenes. That is called intrigue. Und es gab unter den Kollegen gab es viele Intrigen. So there was a lot of negative planning going on, one colleague against the other colleague. So that he did not like. Jeder hat nur an seinen Vorteil gedacht. See? Everybody. An seinen Vorteil. Everyone thought about his advantage. Nachdem mir dann bei der Arbeit ein paar Fehler passiert sind, Also er hat einige Fehler gemacht bei der Arbeit Und wie ging und er wurde gekündigt. es dann weiter? Haben Sie nicht versucht, eine neue Arbeit zu finden? doch natürlich, zuerst schon.
Aber ich war damals schon 52. Und wer gibt einem denn noch einen Arbeitsplatz in dem Alter? Auf meine Bewerbungen kamen nur Absagen. Absagen. Was bedeutet Absagen? To cancel. To decline. Reject. Rejections. Decline. So my applications are always declined. To say no, they were rejected, refused, turned down. Und irgendwann habe ich mich dann mit meiner Arbeitslosigkeit abgefunden. Abfinden. Dann habe ich mich mit meiner Arbeitslosigkeit abgefunden. Was ist Abfinden? 50. Und wer gibt einem denn noch einen Arbeitsplatz in dem Alter? Auf meine Bewerbungen kamen nur Absagen. Und irgendwann habe ich mich dann mit meiner Arbeitslosigkeit abgefunden. Ja. What does this word abfinden mean? Accept. To accept. Genau. Genau. Sehr gut. So here, abfinden here, I had to accept that. I had to, there was no other way out. Yeah, literally in English it would be sich mit etwas abfinden. I had to resign myself to my joblessness. So I had to accept my fate. I had to accept my joblessness. Yeah, so this is that sich mit etwas abfinden. So, ठीक है, नहीं है job, no more work, so no work, I can't work, so the job is done. Next, accept it. See how the prefix changes the meaning, huh? Sich abfinden. Und warum haben Sie auch Ihre Wohnung verloren? Die Mieten hier sind ganz schön hoch. Und mit dem Arbeitslosengeld konnte ich meine Wohnung bald nicht mehr bezahlen. Ich habe eine kleinere, billigere Wohnung gesucht. Aber wenn du keine Arbeit hast, bekommst du auch keine Wohnung. Ich war ja noch relativ neu hier in der Stadt und hatte auch keine Freunde, bei denen ich hätte wohnen können. Tja, und so bin ich auf der Straße gelandet. Wie sieht Ihr Leben jetzt aus? Naja, tagsüber versuche ich, Geld und Essen aufzutreiben. Manchmal esse ich auch in einer Suppenküche. Mein fester Schlafplatz ist mit 2 anderen Obdachlosen in der Nähe vom Bahnhof. Welche Rolle spielte Alkohol in Ihrem Leben? Now, Früher habe ich gar nichts getrunken. Wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol runterspülen. did you catch that phrase? Instead of frustration, he used another word. A synonym for frustration. Did you catch that word? Stress. Der Frust. Ja, der Frust. Das ist ein Synonym für die Frustration. And then there was a verb that he had used here. Remember I told you that there will be a verb here? So what is that verb here? Huh? Okay. Okay. Great. अभी क्लास के बाद आ रहा हूं मैं. Okay. Andreas, Ihr Leben seit Bahnhof. Welche Rolle spielte Alkohol in Ihrem Leben? Früher habe ich gar nichts getrunken. Wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol runterspülen. Ja. So Frust und Fahrt. Schon. Ja, da muss ich meinen Frust mit Alkohol. Runterspiel. Nein. Once again. It's a very nice word. Mein fester Schlafplatz ist mit 2 anderen Obdachlosen in der Nähe vom Bahnhof. Welche Rolle spielte Alkohol in Ihrem Leben? Früher habe ich gar nichts getrunken. Wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol runterspülen. Ja. Runterspül. So Unterspülen. Und Ja, wenn man auf der Straße lebt, da muss man dann sein Frust mit Alkohol unterspülen. S-P-U-Umlaut-L-I-N. Spülen. Vielleicht ist das Wort Spülmaschine euch bekannt. Yes, sir.
Was ist eine Spülmaschine? The dishwasher. Dishwasher. So, ich muss meine Hände spülen. Ich muss das Geschirr spülen. Mein Glas, meine Tasse Kaffee, nachdem ich das getrunken habe, muss ich dann die Tasse spülen. Was ist spülen? Mit Wasser spülen. Kennt ihr das Wort? Und spülen? Chai ka cup पीने के बाद plate, spoon. धोना. To wash. Give me a better word. Wash is washan. Give me a nice better word. थोड़ा सा. दोनों मतलब साबुन लगा के रगड़ के. Clean. Sauber machen. Ja, sauber machen, aber auf welche Weise? Also ganz klar mit Seife und sowas sauber machen? When you put, yes, sir. When you put all the things on the places, then wir sagen sauber machen. But what is the spülen? Mit Wasser spülen. What will be the difference between spülen and waschen? Okay. ऊपर से धोना और साफ करके धोना ऐसे. पानी से निकाल के रख देना और एक उसमें साबुन लगा के धोना ऐसे कुछ. ज़्यादा clean और कम clean. Does anyone have another word? It's to wash away the thoughts. Ja, Raja, aber das ist waschen. Aber was ist spülen? I am going to be after you on this. I want the right word here. Sir, हिंदी में वो खंगालना बोलते हैं स्पूलन. बाकी I don't know. How many others know this word? Flush. Yes, very nice. Give me a synonym for this, please. Give me a synonym. Rinse, flush. Wonderful. Well done. To rinse. Spülen means to rinse. You can rinse the dishes. What does it mean, rinsing the dishes? What is the difference between washing the dishes and rinsing the dishes? So khangalna means the if you have something in the plate that you will remove it, but do not wash it. But when you do washing, then that is clean. No, I'm not very happy. Khangalna is the word, but your explanation was not right. Sir, to wash utensils without soap is to rinse. Right. So basically, it's just light usage of water. Very little water is used. Or halke se, that's a word that Anjali gave, khangalna. For example, a cup of chai, crockery, you don't have to really put soap every time. If you take the cup immediately after you drink tea, take it to the water, little bit of water in that, just swish the water in that cup, swirl it around, and then throw that water. Do it twice, it gets pure. It gets pure, simple. It's like halke se dho lena, but without sabun. Whereas the word spül machina is not very accurate. Right? So this is something like light washing. But the correct word is rinse. The other word which Raja gave was the word flush, which actually is the correct meaning in this sentence, in this context. Man muss eben sein Frust mit Alkohol unterspülen. You have to flush your frustration with alcohol. It's like the flush in the toilet. You are frustrated.
So instead of using that flush commode to clean the commode, that water, you are using your alcohol, एक glass, दो glass, एक bottle, दो bottle or whatever. उससे you're flushing out your frustration. Right? So here unterspülen has got a lovely meaning here. It's not simply rinsing. Rinsing is हल्के से धोना. Whereas flushing out, it एकदम पानी उड़ेल देना उस पे, and then your frustration is gone in that alcohol. Yeah, so that is that phrase here. It's a beautiful phrase. Can note कर लो सब लोग. एक वो notier, and then you can use this in your language. Believe me, this will make you sound more German than a German. And such. Entschuldigung. Yeah. Sir, unterspülen und spülen, sind sie also gleich? Nein, nicht gleich. Spülen would be ऊपर से बाहरी तरीके से spülen, whereas unterspülen here literally flush. Commode में नीचे चले जाता है सब. That is the meaning here. In a toilet, when you pull the flush in the commode, पानी कहाँ जाता है? नीचे जाता है ना ड्रेन में. Sewage में निकलता है ना? That is that is exactly what you're doing with your frustration. उसको नीचे निकाल देना ड्रेन में. Sewage में निकाल देना उसको. It's not simply धो के ऊपर से फेंक दिया. बस एक बार ऐसा धो लिया हो गया. Frustration चला गया. 9. So you have to use a little more force of water. That is unterspülen. That's why that word flush, which Raja gave, absolutely correct. Otherwise, you can think of also rinse, but rinse would be spülen. Okay, so be careful, but beautiful word to use. So der Frust unterspülen. Der Frust. Und, ja, den Frust unterspülen. That was, der Frust was the subject there. But if you are using man as subject, man muss den Frust unterspülen. Okay? Use this in your Viva exam if and when the occasion arises. Also, wie habt ihr dann auf die Prüfung vorbereitet? Suppose this is the question. Yeah? Then you can always answer that with ich musste viel lesen und manche Wörter konnte ich gar nicht im Kopf behalten und es war frustriert, weil ich dann diese Grammatik nicht verstanden habe. Aber ich muss meinen Frust dann unterspülen. But all that I had to flush away somehow. कि ऐसा नहीं होगा, ich muss Deutsch lernen. So उसको तो flush away किया, all my frustration. Jetzt kann ich ja echt gut Deutsch sprechen. Believe me, examiners will be shocked. Straight away, they'll only think of 70 and above and not below that when you use such phrases in your Viva exam. So note कर लो कहीं पे, it will come in very handy. So that's right. I'm not interested in the other parts now. This was the trickier one, and the Wendung was sehr, sehr gut hier. Okay, jetzt weitergehen hier. So, das ist auch ein neues Thema. Moment mal, ich kann nicht sehen wegen des Lichts. Ja, okay. So, was für eine Nacht. Was bedeutet, also wie heißt das Wort, wenn wir sagen, ich muss eine Nacht in einem Hotel schlafen? Könnt ihr ein einziges Wort dafür geben? Ich muss eine Nacht in einem Hotel verbringen. Übernachten? Übernachten ist sehr gut. Übernachten. And the stress is on this syllable here. N. Not übernachten, sondern übernachten. Remember Betonung? Yes.
Übernachten. Ja, übernachten. Wenn man das falsch betont, dann hat das Wort eine falsche Bedeutung. Okay. Be careful. I'll do the topic a little later. So your Betonung has to be absolutely correct. Übernachten im Hotel. Was erwarten Sie von einem guten Hotel? So, can you tell me an answer to this question? Das ist ein Lieblingsthema bei manchen Deutschen. Aufenthalt im Hotel. It's a favorite topic amongst many Germans. Und es wird gesagt von den Deutschen, sie beklagen sich gern über Hotelaufenthalte. They love to complain about their overnight stays or their stays in a hotel. They love to complain. Ja, Backpaimas Wohnzimmer, Weichenbett Ja, und ein großes Badzimmer. okay. Die anderen. Was erwarten Sie von einem guten Hotel? Großes Schwimmbad. Ja, Was Sir, noch? Balkon mit schöne View. Aussicht. Aussicht. Mhm. Fernsehen. Ja, Babita? Ja, so, hell und großes Zimmer und ein Balkon. Okay, ein helles und großes Zimmer und ein Balkon. Und wie ist es mit der Toilette oder mit dem Bad? Sie sind auch wichtig. Ja, sie sind auch wichtig, natürlich. Natürlich. So, as Raja said, put everything into one sentence if you Aber can. wir verbringen nicht viel Zeit in Bad. Yeah, but if the bathroom is stinking, leaking, would you be able to go into the bathroom? So bath becomes also important, yeah? So the word here is gemütlich. Was bedeutet das Wort gemütlich? Sir, cozy. Comfortable. Cozy ist eine Bedeutung aus dem Wörterbuch, Erika. Was bedeutet Comfortable. das? Ja? Comfortable. Ja, das ist wieder eine Bedeutung aus dem Wörterbuch. Was bedeutet das Wort gemütlich für einen Deutschen? Sir, favorable. Homely? Home. Exactly. Homely? Danke, Anjali. Das ist das Wort. Das ist wie zu Hause. So when a Was? German says, ja, es ist sehr, sehr gemütlich bei Ihnen, bei dir, bei euch. When a German says that to some other person, that means whatever you've offered me, what I see here, the living conditions here are exactly one-to-one like my home. That is the meaning of the word gemütlich für einen Deutschen. Gemütlich, Gemütlichkeit. Diese Wörter sind für die Deutschen ganz anders. Don't go by the dictionary meaning. The word cozy and comfortable, they don't fit the meaning exactly. It's a ghar jaisa, wie also zu Hause sein. So it's a very difficult word to understand from the cultural point of view when it comes to a German way of thinking. Totally at home. Exactly, the bed bends exactly, the mattress is exactly the same comfort which you get on a mattress at home. The pillow is exactly right for you, the way your pillow at home is. There's just that amount of space in the bathroom that you would find in your bathroom at home.
So that is the word gemütlich. That comfort that you can feel, which makes you totally at ease. Gemütlich. Gemütlichkeit. It's in translation theory, it's considered one of the very difficult words to translate. And don't say dictionary meaning. Dictionary meaning is, yeah, cozy, comfortable, alles. But that essence of the word is missing. So gemütlich is one such word. So when it says hier, ich möchte ein gemütliches Zimmer haben, das bedeutet ein Zimmer, wie ich es genau zu Hause habe. So that covers everything. Ein weiches Bett, also eine weiche Matratze oder ein weiches Bett, ein helles Zimmer, ein großes Zimmer. Was noch? Was kann man noch von einem guten Hotel erwarten? Guter Service, geschmackvolles Essen, tasty food. Das ist nicht nur das Zimmer. Ein großes Bad vielleicht mit Toilette und Badewanne, wenn es möglich. Badewanne, Bathtub. So a whole lot of things von einem guten Hotel. Und hier gibt es Hotels wie das hier oder Hotels wie das hier oder Hotels wie das hier. Was für Hotels sind diese hier? So, I'll read out the introduction and then somebody will read out the A, B und C der Reihe nach. Egal wer. It's up to you, you choose. Also die meisten Menschen möchten sich im Hotel wie zu Hause fühlen. Mit weichen Betten und viel schaffen die Besitzer für die zahlenden Gast eine angenehme Umgebung. So viele Hotelbroschüre, sie haben das Wort wie zu Hause, gemütliches Zimmer, sie fühlen sich bei uns genau wie zu Hause und so weiter und so weiter. Aber nicht jedem Menschen gefällt diese Gemütlichkeit. But not everyone likes these kind of comforts. Warum nicht? Also ich mache eine Reise, weil ich Abenteuer möchte. Ein Abenteuer möchte. I want to have an adventure, so I would not like a home atmosphere. I want a rough atmosphere. Darum gibt es auch Angebote für jene, die sogar in einem Hotel das Besondere oder das Abenteuer suchen. Die Branche bietet die verrücktesten Übernachten für den neugierigen Kunden an. Gehören Sie auch dazu? This hotel industry, these branches, these subsects of these or subsections, they give you the craziest, verrückt, crazy, mad. So the maddest or the craziest overnight stays for curious customers. So are you also one of these curious customers who want to experience these crazy overnight stays? So hier einige Vorschläge. So who'll take this up? Bis hier. I can read. Ja, Raja, bitte. Sir. Yeah, Babita, take the second one. Okay, sir. Yeah, Raja. Ja, schwimmen und tauchen Sie gerne? Dann übernachten Sie doch mal unter Wasser. Das kann man in der Jules Undersea Lodge in Key Largo, Florida. Den Namen gab man dem Hotel nach Jules Verne, dem Autor des Abenteuerromans. 20.
1000 Meilen unter dem Meer. Das Hotel ist ein ehemaliges Forschungslager und hat nur 3 Zimmer. Es zu betreten, müssen die Gäste hinabtauchen. Allerdings keine 20.000 Meilen, sondern nur 6,5 Meter. Dafür können Sie dann zu Hause Ihrem Nachbarn erzählen, dass Sie vom Bett aus bunte Fische sehen könnten. Danke, Raja. Gut gelesen, sehr gut gelesen. Aussprache war gut. Intonation und Akzent, Betonung war auch gut, richtig. Wo ist das Zimmer dieses Hotels? Oder wo befindet sich das Hotel? Unter dem Meer. Ja, und wie tief ist es? Undersea. Ja, unter dem Meer. Ja, das Meer, the sea. Oder man kann auch sagen, unter der See. Die See oder das Meer. Below the water, below the sea. Wie tief ist das? 6,5 Meter. 6,5 Meter unterm See. It's under sea. The hotel. And where is it located? Wo befindet sich das Hotel? In welchem Teil der Welt ist das? Florida ist aber. Florida. Ja. Also in den USA. In Key Largo, Florida. In Key Largo. Key Largo is a very famous point. It's featured in many film stories as well. Ich glaube in James Bond Movie. Most of them, yeah, most of Dr. No, for example. Ja, genau. And apart from Dr. No, there's also one more film. Get the name now. There's one more Bond film. Dr. No was, of course, the first one. So Key Largo is a point in Florida. Very, very famous touristy point also. So tauchen. To dive. Diving. Dive. Eintauchen, to dive into. So if you love diving and swimming, dann übernachten Sie doch mal unter Wasser. Und das kann man in der Jules Undersea Lodge in Key Largo, Florida. Den Namen gab man dem Hotel nach Jules Verne, dem Autor des Abenteuerromans 20.000 Meilen unter dem Meer. Hat jemand hier diesen Roman gelesen? Anyone here has read this novel? Wir haben erst einmal diesen Roman. Okay, nicht gehört? Nicht? Nein. Okay, Jules Verne, ist der Name bekannt? Jules Verne. Nein, auch nicht vielleicht. Nein. Okay, die anderen? Nein. Babita, no. Devika, Anjali, Abhishek, Shashank? No, sir. Nine, sir. To nobody? Nine. किसी ने नहीं पढ़ा? Nine. अरे यार, तुम लोग you're missing out things in life. I think I'll have to take you all out on some adventure somewhere. Let the pandemic get over. तुम लोगों को कहीं घुमाता हूँ मैं जंगलों में. Yes, sir. Pite. You're far too gemütlich in the city. Jules Verne, very quickly, French author and französischer Autor, Schriftsteller. Was ganz interessant war, hat viele solche Abenteuerromane geschrieben. 20,000 Miles Under the Sea, Journey to the Center of the Earth, Journey to the Moon and Back. So he's written these novels at various periods and various times. They were way ahead of his time. In the sense that he wrote this novel from the Earth to the Moon in the year 1869. And man landed on the moon exactly 100 years after that in 1969. His takeoff point was in Cape, I think it was called Canaveral then, in the US. 1969, all the Apollo missions, in fact, they took off from Cape Kennedy, from the same place, which was mentioned in the book 100 years ago. He wrote about his spacecraft leaving the orbit of the Earth
going around the moon, using the moon's gravitational force to come back to Earth again. The same thing Apollo 8 did. It went around the moon and came back. Apollo 11, of course, landed on the moon. The lunar module that landed on the moon with Armstrong and Aldrin. Neil Armstrong was the first one astronaut. Second one was Buzz Aldrin, and I think the one in the command module orbiting the moon was Michael Collins, 1969. Then he wrote about a book called 20. There's one more novel that he wrote. The name I'm missing out. So this 20,000 miles under the sea. There's a person who hates living on land. He's called Captain Nemo, and he loves being underwater in a submarine. This concept of submarine in 1867, 1868 was totally new because the industrial revolution had just taken place, and the concept of living underwater with the water pressure so much, every square meter, every meter that you go down in the water, the pressure goes up, I think, 3 times. So if you go beyond a certain depth, 100 feet is okay. I think from 120 feet or 150 feet, your body starts getting compressed because of that water pressure. So a submarine has to be built in a very, very strong manner so that the water does not crush it like this. So he had thought about all this, 1867, 1868, 1869. And there were fascinating science fiction novels. Kabhi mauka mile to please do read them. They're also available in simplified texts in English, also in German. Er hat das im Französisch geschrieben, Jules Verne, ein französischer Autor. So das Hotel hat den Namen Jules Undersea Lodge. Und die Name ist Autor hier benannt. Deswegen hat das Hotel diesen Namen. Und das war eigentlich ein Forschungslabor, ein ehemaliges Forschungslabor. Was bedeutet Forschungslabor? Research laboratory. A research laboratory. It was a former research laboratory und hat nur 3 Zimmer. So in order to enter these rooms, also dort zu übernachten, müssen die Gäste hinabtauchen. You have to dive. You can't drive into that. You can't walk into it. You have to dive into the hotel. But not 20,000 miles, sondern nur 6,5 Meter. That itself is about 20 feet. 20 feet would be about roughly two floors or 2 stories down. Aber dann sagt dieser Autor des Buches, dafür können Sie dann zu Hause Ihrem Nachbarn erzählen, dass Sie vom Bett aus bunte Fische sehen konnten. And you can tell your neighbors you could see colorful fish from your window. So this is one Abenteuer Hotel. Bunter See. Yeah, Babita, second one. Yes, sir. Oder darf es etwas lauter sein? Ja. Wie wäre es mit einem Schlafplatz im Zirkus? Ja. Sie übernachten in einem Zirkus, wegen mit allem Komfort und leben Tour an Tour mit einem Elefanten, einem Löwen, Ja. der Clowns oder einem Dorftreuer. Ja. Am Tag lernen Sie den Alltag in der Menige kennen. Sie riechen das Popcorn und die Sängespäne. Sie Ja. hören die Musik, das Lachen und den Applaus des Publikums. Sie können auch eine Woche mit auf Tournee durch die Schweiz gehen und das Leben eines Artisten kennenlernen.
viel harte Arbeit, aber auch viel Spaß und Leidenschaft für den Beruf. Danke. Where is this room available? Where is this room? Circus. Jawohl. In einem Zirkus. Circus. Ha. Correct. Sie übernachten in einem Zirkuswagen. Yeah. The jokers and the clowns and the other people working in a circus, they live in such small accommodation. So even you are offered this accommodation. Aber mit einem kleinen Unterschied. Sie übernachten in einem Zirkuswagen mit allem Komfort und leben Tür an Tür mit einem Elefanten, einem Löwen, den Clowns oder einem Domtier. So next door, your neighbor could be an elephant, the cage of an elephant, or a lion, or clowns, circus ke joker, or a Domtier. What is a Domtier? The trainer of animals. Right. So what would we call that guy? Actually, they call that as a pacifier or something like tamer. I'm not sure. I remember this word. It's very special. Yeah. Correct. That's true. A Domtier is your person who has this. Normally, he has a whip in the hand. Ringmaster. Ringmaster. Genau. Yeah. Right. All you have to do is just think of that film, Mera Naam Joker, ages old film, and you would remember this word. He has a whip in the hand with which he controls the horses, the lions, the tigers. Every time he cracks the whip, the tigers jump from one stool to another stool, und so weiter. So that's a ringmaster. They are Domtier. Maybe he's also your next door neighbor. So your accommodation will be right next to where these people live. And then the interesting part. Am Tag lernen Sie den Alltag in der Manege kennen. Was ist dann Manege? Die Manege. Na, वो MANA होता है. This is MANE. Manege. Was ist denn Alltag kennen? Lernen. Sie lernen den Alltag kennen. The crew, the circus crew. Nein, aber Alltag kennen. Was bedeutet das? Ich lerne den Alltag kennen. So day-to-day learning. Absolutely. So I would get to know, I would become acquainted with the daily life in a circus. What do they do every day? सुबह से शाम तक क्या करते हैं? Because circus performances are normally in the evening. So what do these people do the whole day? Practice. Exactly. So that you will come to know. And also, then Alltag in their manege. The manege is the main performing area inside a circus, the ring. Isn't it? The circus ring is always around. The horses, they run around that. Have you been to a circus, by the way? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you know that it's a round area, the inside part? Correct. That ring is called manege. Yeah, the manege. So this is your circus ring. So how people, they perform, they practice, they go about their daily work, which is why they never make a mistake in their performances. एक performance खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, it has to go very smoothly. So you will be inside the ring seeing what they do, maybe even practice with them.
Dann, sie riechen das Popcorn. Riechen. Smell. 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 Riechen. Yeah, riechen nach. So you'll smell the popcorn. Die Sägespäne. What is Sägespäne? Säge is an instrument with which you can cut wood. Saw. Saw. Correct. That's a saw. What is it in Hindi? तलवार Kulhadi. Hey. तलवार Talwar nahi. Kulhadi. No. No. छुरी छोटा हो जाए. Nahi. Ari. Axa, हाँ, axa. It's a saw, not a hacksaw. A hacksaw is for metals. It's a big saw. Ari जिसको कहते हैं. You've never seen a saw before? We have seen, sir. yes sir we have Ari नहीं देखी है? देखिए. देखिए So that is in a Säge. S-A umlaut G-A. Eine Säge. It's a saw. Then was a Späne? Wenn man ein Holz sägt, when you're cutting wood, yeah, side से कुछ गिरता रहता है. हाँ That bhusa type, right? Correct. That bhusa type, the small chips of wood that fall when you are sawing something, is called Späne. So that has got a very nice smell. I don't know if you have ever smelt it. When a carpenter works, बढ़ाई जब काम करता है, and then he's cutting the wood. That cutting of wood, that falling of that wood pieces, they give a very nice aroma. I love that aroma. Like we were discussing some time back, the first rainfall, Correct. yes sir वो गीली मिट्टी की जो खुशबू आती है. Similarly here, the Sägespäne, you can smell that. Then you know somebody is cutting wood. So sie riechen das Popcorn, die Sägespäne, then the Musik, Lachen, Applaus des Publikums. ये सब सुनाई देता है अपने को. Obwohl es kein Publikum da ist. Not only that, sie können auch eine Woche mit auf Tournee durch die Schweiz gehen. You can also go on a tour with this group, accompany them on a tour when they go to other cities and other countries for performing. Und das Leben eines Artisten kennenlernen. What a wonderful adventure. Viel harte Arbeit, aber auch viel Spaß und Leidenschaft für den Beruf. Then you see how passionate they are. So, just think of an adventure like this, staying with the circus. Yes. Or the last part here. Would like to read the last part and finish this. This is also interesting, then we can hier Halt machen. Ich lese. Ja, bitte Anjali. Okay. Vielleicht interessieren Sie sich aber mehr für Technik? Dann ist vielleicht eine Nacht im Flugzeug das Richtige für Sie. Einst flog es als Maschine eines Präsidenten. Jetzt gibt es keinen Piloten mehr. Das alte Flugzeug wurde in Holland zum Hotel umfunktioniert. Aha. Fast 1,5 Millionen Euro wurde investiert, das Flugzeug vom Typ IL-18 umbauen und mit Whirlpool, Säune und Hausbauer auszustatten. Die Maschine hat eine bewegende Geschichte. Erst war sie für die DDR-Fluggesellschaft Interflug unterwegs. Dann wurde sie als Kneipe genutzt. Nun erlebt sie seit einigen Jahren, wie der ganzen
Kanzenvollerer Zeiten als Luxherberge. Ja, Lux- Luxusherberge. Ja. Luxusherberge. Gut, Anjali. Also Untersee, nein. Mit dem Zirkus, nein. Okay, wie ist das also mit einem Flugzeug als Hotel? What about a hotel in a plane? Einer nackt im Flugzeug vielleicht? Also einst flog es, also das Flugzeug, einst flog es. Einst, also once upon a time, kabhi kabar, oder once, long back, einst. It flew als Maschine eines Präsidenten. It was a president's plane, einst, once upon a time. Jetzt gibt es keinen Piloten mehr. Das alte Flugzeug wurde in Holland zum Hotel umfunktioniert. The function has not changed. It's been made into a hotel und ist in Holland. Fast €500.000 wurde investiert. Please note the usage here. €500.000, Singular und nicht Plural, not Euros. Not this छोटी बातें. So das Flugzeug vom Typ IL 18, also Ilyushin 18, umzubauen und mit Whirlpool, Sauna und Hausbar auszustatten. It was redesigned, redesigned, and the model, the plane here, the model was Ilyushin 18. Ilyushin is a Russian aircraft. I think it was by Mikhail Ilyushin was the person who designed this. As many Russian aircraft are now being used even as fighters, India has got a huge lot of them. The Sukhois, we have the Sukhoi, and we have the MiG. MiG is Mikoyan Gurevich. He was the designer of this MiG aircraft. Sukhoi is from Alexandrovich something Sukhoi. So all these aircraft are from Russia. So this Ilyushin 18 was a passenger aircraft. So jetzt hat das Hotel, also das Flugzeughotel, ein Whirlpool, ein Sauna und ein Hausbar. It's all there in the hotel. As you can see, the windows, they look exactly like that in a plane. Die Maschine hat eine bewegende Geschichte. It has a moving history. Es war einmal das Flugzeug der DDR-Fluggesellschaft. It was once upon a time used by the German airline, East German airline called Interflug. DDR, die Geschichte kennt ihr schon? The history of East Germany? I'm sure you do. Yes, ich habe das in B1 gelesen. Ah, good, sehr gut. What about the others? Are you aware of this GDR and BRD? Yes or no? Ich habe auch gehört, ja. Deutschland. Yeah, but do you know the history? The question is, do you know Yeah. the history? Es sind If not, gefangen. ja, alles, das Leben in der DDR, wie war das damals? Und warum gab es diese Trennung? Why were they divided? Germany was divided into GDR and FRG. Why? It's because of this Second World War, after the Second World War. But what is the main reason? Naja, das machen wir dann vielleicht an einem Freitag oder Montag oder sowas. I'll check that out. But I have to condense that into 20 minutes. Let me see. Okay. This once upon a time was a Kneipe. It was made into a bar, a pub. Dann wurde sie als Kneipe genutzt und jetzt als Hotel. So, nun erlebt sie seit einigen Jahren wieder glanzvollere Zeiten. So once again, it is now experiencing brilliant times as a luxury hotel. A luxury hotel.
So we have unusual accommodations. I want you to do something for me or for us here. Zwischen A, B und C ein Hotel wählen. Und warum? Oder warum nicht? Choose one hotel, one of these 3 hotels, where you would like to spend a night or 2 nights or 3 nights or whatever. Warum? And why not the others? So you have to choose only one. Don't say, I want 2. Only one. First. Die weitere Aufgabe, welche andere, also nicht normale Hotels kennt ihr? Oder von welchen absonderliche Hotels habt ihr gehört oder gelesen? Have you heard of any other unusual hotels or read about any other unusual hotels? Try to Google that information. The one which you find most interesting, most unusual, a very brief discussion about it tomorrow. Okay, Leute? Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Think now, where would you like to stay? Unter dem Meer, mit einem Zirkus oder mit einer Familie im Zirkus oder in so einem Hotel. Oder when you choose something else differently, would you love to live in that hotel? Und welche andere solche Hotels gibt es? Any questions?